Halo halo ya halo nih. Apa ya bahan nih? Patangnya nanti nih. Ikai hati itu. Kati hai. Aduh bade. Ikai tiai. Ballam patang bade na. Dan ikai visai. Ay fish එක එනවා මං කියන්නේ. මේ මාර විත්නේ වෙලා යනවා නේ. ඔව් ඉතින්. ඒක දිහා බලන් හිටියොත් ඉතින් කන්න වෙලා යනවා. අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට හිතාන්න ඕනේ ඇත්තටම උත්තර ඒකේ යනවා කියලා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ස්මග්ලර්ස් ටයිට් එක ගැන කතා කරද්දී නේද? ඉතින් ගියාට තමයි මට මතක් කරගන්න. බලමු. අපි කියනවා නේ. අපි කියන්නේ යාළුවනේ. ඔව් දෙන්නේ චට්ටු. බලමු. Hello and welcome to Thieves Community Direct. I'm John McMurtry, Head of Video Production here at Rare, and I'll be your host today as we delve into some exciting changes coming to Thieves. We'll be discussing a variety of topics, including some new changes to how we're approaching seasons, how we're addressing your concerns around game health and performance, the new ways in which we'll be making it easier for all of you to be more involved with feedback, as well as revealing an incredibly exciting feature that'll usher in a new era of creative play and storytelling. But before we delve into the good stuff, let's introduce the fine folks who actually know what they're talking about. We've got Head of Community and Comms, Christina McPherson, Associate Design Director Shelley Preston, Creative Director Mike Chapman, and Production Director Drew Stevens. Now, I can see you're all raring to go. So let's just get straight into it, shall we? Let's have a look back. So, obviously, there's been a lot added to Sea of Thieves in the last 12 months. That's ranging from seasons 13 to 16. So, how would you say the features that we added those seasons have enriched and enhanced the overall Sea of Thieves experience? And I'll go to you, Mike, first of all. Thanks, John. Thanks for the lovely introduction. So, we went into the last year with an increased focus back on the sandbox. You know, coming out of a period of time when we focused a lot on systemic updates, new systems, new progression options for our players. So the last year has very much been about enhancing the sandbox. So season 13 kicked off almost a year ago. That added the Burning Blade. So Captain Flameheart's big move since he was resurrected. The Burning Blade, this warship, 10 cannons, the Ashen Roar on the front, the skeleton camps. Then into season 14, we added these new stealth features, so the ability to crouch, and we added the blowpipe. We added disguises, the fun little features like being able to disguise yourself as a barrel and hide yourself in the world. Season 15, we obviously focused on the Hunter's Call, adding emissary play, expanding progression, the Megalodons that we added, and then more recently into season 16 with a focus on Reaper's play. So our goal has been to add more ingredients to the sandbox, new combinations of mechanics, new weapons. So each time you play, your session can play out differently, alongside, I guess, new on-demand voyages, new on-demand features like playing as an emissary, as part of the Hunter's Call and enriching emissary play with the Reaper's Bones. And why did we think that was an important focus during that 12-month period? Well, I think it's interesting. We'll get into this later today. I think after focusing on a lot of system-based features, we definitely felt, and we heard it in the community, that the sandbox was feeling a little bit stale. The sandbox wasn't changing enough. So we really wanted to focus recent seasons on adding new mechanics, adding new ingredients that keep the sandbox fresh. And that's really important for us, because when you head out there, on the waves, when you're doing the voyage, when you're just exploring, there needs to be more possibilities. Those special Sea of Thieves sessions that you have where
things come together and they play differently each time. So keeping the sandbox fresh is really important to us, which is why we've taken that approach over the last year. And part of keeping the game fresh in general is not just things like adding new features and seasons. Obviously, we've got things like live events as well. So I'll look to both Christina and Shelley here. So what kind of sort of live events have we experimented with over the last 12 months? We've done quite a few. I think obviously one of the super popular events has been the community weekends that you've been involved with. They've started out as a day, and then I think over the course of last year they've evolved into being more of a weekend. We've also touched on like a variety of different events. We've really been trying out lots of things to kind of see what players enjoy, see what they don't enjoy, and really learnt a lot over the past year. Yeah, I think one of the big bits of feedback we had is actually that players miss that kind of cosmetic reward for their participation. So we've kind of reintroduced that after kind of trialling some events where we didn't include it. So we're in a really good place with our live event schedule now. I know what's coming up. I think we might talk about it a little bit later. Yeah, a little bit later. But yeah, our community weekends still are going strong. One day I'll convince you all to do a week. Maybe not. But they seem to be going strong. We still seem to kind of evolve the kind of feature set of that. And then it's really complementary with some of the amazing work from our events team that are building things like Fight Night and some of the other bits that we can talk about a little bit later. I think it just, like, there's such a wealth of things that feel like they have that opportunity to be taken and have a twist and a spin and become something that doesn't feel like it would be a permanent addition to the sandbox, but a twist that we could do as a temporary thing that would really change up the gameplay, that feels great as a live event. And hopefully we'll kind of talk more about that later, about how we're kind of evolving that approach over what we've learned over the past year. Nice. And obviously, as well as looking at how we can improve the sandbox over the last 12 months, one of the things that we wanted to sort of try and improve was our approach to how we talk to our players and how we keep them in the loop with what we're doing. And, you know, part of that was things like bringing back the dev update with you, Drew. How do you think that change in communication has worked out so far? I think it's been great. I think it's given us an opportunity to, just be more open and transparent with challenges that we're facing, lessons that we're learning as a team, almost what we're doing as part of it. And it allows us to go deeper than patch notes or deeper than the SOT news, to not just talk about what we're doing, but why we're doing it as well. So I think it's important, and it's unlocked our ability to almost just be more open and be more honest about the things that we're working on and why. So I think players respect that, and I think players deserve that level of transparency from where we are. We aren't on a stable footing. We've had challenges, and I think it's right for us to acknowledge that stuff. And I think the dev update's the right vehicle for talking about that kind of stuff. Yeah, it's obviously been great to be able to sort of give a bit more context to the things that we're doing. One of the examples, I suppose, that was part of that was the new enforcement policy. That was another thing you were able to add more context to. Christina, do you want to give a brief overview of what the changes we did there? Yeah, so we decided to be more lenient in a word, and we come from a place where the game's been live with our players for over 7 years, so that could take someone from aged 15, where they might be making certain decisions, to being, a fully fledged adult at 22, approaching 23. And we kind of had a moment where we said, is this working for us as it needs to? Are there opportunities for us to kind of align better with Xbox in terms of kind of that point system? And how do we potentially give people another chance? I think the key thing for me is we used to have a 3 strikes and out scenario where you could have a bad day. Over 7 years, you could have 3 bad days and just say something you weren't supposed to say, or do something a little bit on the fence or not quite right, or name your ship or pet a silly thing. And that's it. You're banned from Sea of Thieves, and you're probably not a bad player in that scenario. So the plan was to go back to the drawing board, take a lot of inputs from kind of the Xbox team, and look at how we could make that a bit more lenient, make ourselves a bit more generous and forgiving, while also making sure that we're still punishing stuff that we consider heinous, effectively. So it was a lot of work with our security and enforcement team, and as well with Drew, in combination with Drew. But we're in a place where actually we're really happy with how things are going, and we've had a couple of months now where it's been live. We're getting a decent amount of feedback, and I say feedback not just kind of like vocal or kind of verbal feedback from our community, but data, where we might make a few tweaks, but broadly, it's been a really positive change. I don't know if you've got any more to add to that, Drew. No, I think it's a much more fair and transparent policy. I think the fact that players now
can make a mistake, but then through the website can see what points they were allocated because of it, if they got a suspension, how long that suspension is going to last for. And unfortunately, all that journey to the 12 points where it is a permanent ban is now much more visible to players, and you don't have that scenario where you have 3 bad days. I think the fact that the points decay over a month of good behaviour as well gives people that leniency, like you say. So I think the change to the policy, but then the visibility of how it's actually working and what this current status of your account is really important. But I think we've also talked about the opportunity to provide second chances to some players, knowing that this policy's changed is now a much more fair policy. And we kind of talked about it. We're not in a place yet where we've locked in the specifics of that policy, but it is something that we're committed on doing. And we're trying to work out the tooling to make sure that we've got all of the data around all of the last 7 or 8 years of decisions that we've made. But I think that goes part and parcel with a new policy that's much more fairer for players. I feel like the Pirate Lord would give people second chances. We can use that to stealth in that. But it's a great, again, like, you made a few bad decisions 7 years ago. Should you be locked out of Sea of Thieves forever, or do you deserve a second chance? And I think most reasonable people, if you ask them that question, would go, we'll give you another go. But it's who that is, how we do that. Do you come back in with like 11 points just to be like, look, you're on your final warning. on the edge. That's it. But there's a loads of kind of the minutiae we do need to work that out. But there is certainly a kind of a willingness and a conversation about making that happen. So it feels much fairer as well, like giving people a route back, like you've said, having that visibility, but also for the worst cases, the type of people that absolutely outright should be banned, that protection is still there. It's good. Cool. So obviously that's a positive that we've added to the game. And there's been lots of great features we've added over seasons as well. But I think it's fair to say that in the last 12 months, there's been a few moments where we've maybe missed the mark. If we were to reflect back, how would you say we've handled those moments, Drew? I think it's fair to say that we've felt like we're always on the back foot. I think with a lot of areas, we felt we're a little bit slow to react. We don't have the necessary resource or team structure to allow us to jump straight back and to start to address some of those things that we're seeing, whether it's around quality control and shipping features at a place that we're just not quite happy with, to game performance, like slowly being in a place where we're adding new features to the game, but performance over time is degrading, through to game security. Like, I feel like we were too slow to react as cheating started to build in the PC community. And there's a couple of areas around that, even just long-standing bugs and our ability to go and address that stuff alongside features. I think if I summarise it, it is that almost we're on the back foot. And I want to get us into a place where we've got teams in place, we've got structures in place, where we can just be a bit more reactive and then get into a place where we're proactive. We're actually shipping features and we're knowing the performance of them, so we feel more comfortable as a team when we're shipping updates. Yeah, I mean, it's obviously a huge focus for us now, this issue of game health and performance. Another part as well, Christina, has been about listening to the community and getting their feedback. Like, what have we done there? Or maybe where have we maybe missed the mark there? I think we have struggled with probably consistency in terms of making sure that we're listening. So to the team's credit, season 15 shipped remarkably well. There were perf improvements. Players were loving the content, and then we came off the back foot and then ended up on the back foot with kind of subsequent releases, which I think was really frustrating. So we're doing our best to listen as well as we can. We are tightening our processes around how folks report and how they can report kind of not just what you would call kind of like incidents or incident-worthy things, but just things like making sure we've got timestamps for investigating, say, partners' issues with performance, etc. So the Guardians of Fortune team can go, more on them later, can go dig into something and go, okay, well, we've isolated the reason for that. So we are building a set of more robust systems to take more inputs from our players, whether they be partners, whether they be affiliate alliance, whether they be just a regular player who has had a poor experience. And there's some stuff in the works, which I'll touch on a little bit later, but we are planning on not just that reactive stuff, but as you've kind of touched on, that proactive piece, which is how do we listen earlier, listen better, be more transparent, and then actually bring that into our development processes, which is something I'll touch on a little later. Cool. So if we look ahead to what the next year is for Sea of Thieves, I'll go to each of you on this.
And I'll go to you first, Mike. What would you say the areas that you want to focus on are? Like, where is the focus for Sea of Thieves? It's interesting just hearing Drew and Christina talk there. I think when you think about the experiences that we've offered in Sea of Thieves, particularly over the last year, there's a theme that runs through it as well, in terms of we're always moving forward and we're not always listening to what their community is saying. And I think that applies to Seasons, where we've been so focused on adding new things, we've often fallen into the trap of leaving what's there behind. And that's how we ended up in a situation where the sandbox was feeling quite stale in the first place. So I think when we listen to our community today and we look at where Sea of Thieves is now over 7 years in, some things are undoubtedly true. Like, lots of our community love the idea of ongoing world building, like really having this sense of the world moving forwards. What is Captain Flameheart's next move? What's going to happen next with the Burning Blade? Is captaincy going to get expanded? How does that tie into the lore of Athena's fortune? Like, that's a key part of the game that, and I guess it goes back to the point about consistency, we've been pretty inconsistent with. Like, in the past, we've added tall tales, we've added adventures, we've added unfolding narratives with our characters. Sometimes that has progressed, sometimes it's stalled as we've focused on game features. But as a thread of the game that we want to keep expanding, we think about that a lot as something that we want to do a lot more consistently. There's also the role of how Seasons fit into that, having a balance of adding new things, but also having that time and that flexibility to go to the things that we've added previously. And then to back up what Christina said, it's striking that balance between doing the things that we believe are right for the vision of the game, but actually listening intently to what our community are asking for. So as we look ahead to the next year, like, alongside a focus on game health and a focus on, listening to the community, I think that's how we're thinking about continuing to service the game. And Shelley, I'll come to you. Like, same sort of question. Like, what do you think the priorities? What's the focus for Sea of Thieves? Well, very much as Mike said, obviously, we've still got that focus on game health and stability, but from a gameplay point of view, the focus is very much on taking these platforms that we've got. So we've spent such a long time investing in the content of Sea of Thieves and platforms like captaincy, Hourglass, guilds, these huge platforms that we've kind of built but not been able to go back and expand. And I think for us, part of the priority is being able to go back and not necessarily do 9 to 12 months of deep development on one area, but be able to do kind of smaller things that update and invigorate those platforms throughout the season. So rather than a season necessarily being wholly focused on one thing, a season can actually be updating the game in several areas. And Christina, same question to you then. Like, if we're thinking about the focus for our community and how we want to involve them, like, what's your focus for the next 12 months? The plan is really to build more channels and more inputs for our players to give us feedback in a number of different ways, whether it be kind of survey, long form, or with more dialogue about features that are upcoming. So I think really it's about continuing with the transparency that we've been kind of leading with dev updates, state of plays, etc. around our releases, but then also kind of more proactively looking to listen in a more focused way. And so, Drew, obviously you touched on this a little bit earlier, but where do you see your core priorities for the next 12 months of Sea of Thieves? So I think it's finding balance. So I think Seasons have always, for us, been that headline moment. It's always pulled all of our focus, all of our attention to crafting that experience at the start of the season. And while that's still going to be a key priority for us, it's often left other areas of the experience underserved. And I think when I think about the next 12 months, we have to find a better balance. We have to be able to go and land these, opportunities to move the game forwards through seasons. We can't do it without also serving improvements to game health. And to Shelley's point, almost going back to some of those platforms and making improvements there to mechanics we've left behind, whether they're quality of life improvements, going and making improvements towards Hourglass, some of those old platforms. I think Seasons is now going to be part of another set of improvements that we just want to continue growing Sea of Thieves over time. So what do we need to change in order to make these changes that you're talking about? So when we think about team structure for the next 12 months, I've talked previously about a game health team. Yeah.
game health team has got, they're the Guardians of Fortune, give them a snazzy name. That team spun up probably over a year ago now, and it started as a small team, and I've used the dev update videos to share some of their early areas of focus, which was very much in the exploit and security and performance space. They're now getting to a decent enough size where they can not only start making those almost addressing some long-standing bugs in the experience, but they're getting quite a large team now that we can almost carve a little bit of a line down the middle. We want to structure that game health team with part of the team continuing what they're doing right now, tackle those exploits, keep on top of performance, address some of the long-standing bugs in the experience. The other half of the team, we actually want to carve out and give them a mechanics focus and give that team the opportunity to not be part of the season, not be part of the live reactive working on live issues, but give them the opportunity to go back through the experience and go, the most talked about thing is field of view at the moment. And that's the first thing that team's gone to go tackle. But there's multiple examples of that as we kind of look through the wider experience. There's a lot of things that we've introduced and then left behind and never gone back to. It's probably a bit of a sea of T's at this moment, but it's kind of, when we talked about field of view, it's one key example of a feature we get such commonly requested, commonly discussed. But it's a decision that we made back in 2018. And the game's 7-8 years older than that now, and I think this is an opportunity for us to go back to some of those previous decisions we've made and said, do they still cut weight? Are they still the right decision for a game that we want to have another 5 years worth of exciting opportunities with? And I think there's a couple of examples in the combat space that we're going to assess. Are the decisions that we've made in the recent history and maybe some longer term, and is there an opportunity to make that more of a smoother experience and take out some of that clunkiness? Like when we move from field of view, this is just the start. There's a load of other areas we want to go and touch on. Just the start, I love it. So Christina, the partnership that we have with the Sea of Thieves community is obviously super important, and one of the most important avenues we have for player feedback is the Insider program. I hear that we've got some changes planned there. Do you want to talk a little bit about that? Yeah, these are big plans. Big plans. And these are plans that I think it's safe to say Drew and I have maybe had for a little while, but it took a little while to get folks on board with it. And it's going to be a 3-step plan. The first step is that we're going to remove the NDA from the Insider program. And that's going to happen soon. TM. The work is, as we record this, the work is underway to go lift that. But really the primary reason for that is we have our insiders who are really engaged players. And we sort of stop them from talking about our game in certain spaces and avenues and tell them to talk in that little corner there. And that doesn't feel like the best or most transparent way to do things. And that might have been fine for us 5 years ago when we were looking at, developing A Pirate's Life or other kind of big feature, kind of big ticket stuff. But actually for now, it's not the most efficient way of getting feedback. It doesn't necessarily touch a broad surface of players. So step one is to remove the Insider program NDA, which is big, and that's, as I say, happening really soon. The second step is we are going to do a kind of seasonal, what we want to call like a big listen. So it's a survey that will go out to insiders every season, and we will quiz them on their experience. And there'll be some stuff that will be related to their seasonal experience with the season that's just passed, but there'll be some stuff that will be kind of the same or of the same tone kind of every season. So we understand where frustrations or where sentiments around performance are kind of ebbing and flowing, peaking and troughing. So that gives us a kind of a more consistent read season to season on where we are and where our opportunities lie as well. And I'm going to use this example now because it's going to upset everybody. But for example, if our players are saying they want an ice zone, do you like that one? They're going to get one. They're not going to get one. But what they are, what players might be expressing is the world feels like it needs expansion. The world feels like it needs to evolve a little bit more. They'd like to see more difference in when they log in. What is it that they're really asking for when they're asking for the ice zone? They're not asking. They're asking to kind of fill a hole, and we want to find the hole, not the ice. You can quote me on that. So I think that's going to be a really great way of us just to kind of monitor kind of
kind of, and it sounds really boring, but like a customer satisfaction score to some extent. Just check in with our players on a very regular basis. And then the final one is an all-up kind of relaunch and rebuild of the Insider program to just encompass a little bit more, to be more rewarding for players who want to be part of the program. And kind of incentivize our players to engage with us on a number of different facets, not just with a public test build. So really big things in store for the Insider program. Really exciting, but obviously step one is removing that NDA, and we'll let you all know when you can talk about the stuff in Insiders when we're done, but not yet, please. Thank you. I'm just going to come to you, Drew, just to sort of get your thoughts, obviously, when you were deciding to drop the NDA. What does that mean? Because obviously we use Insiders to test features that aren't fully finished yet. How was there any reluctance or resistance to sort of from any parts of the team about? Oh yes, I think there's that healthy anxiety. I think everybody puts so much effort and attention into trying to get Sea of Thieves to look and feel as best as it can be. And we spend so much time sitting in play tests and reviews trying to make sure that Sea of Thieves is hitting that quality bar. And when you go to a team and go, we actually want to put that in front of real players with no NDA, you can take photos and you can stream this content. It might be 3 to 6 months before players getting in their hands in live. There's that general anxiety of, that's a grey square on the Ferry of the Damned. Am I quite comfortable that that's going to be screenshotted? And I think we're going to put watermarks on it. So it's very visible that if somebody's sharing content from that space, it's very visible that it is the Insiders program. But I think we're not the first live service title to be in a place where it's got public test realms. So we're not carving a path here. It's kind of well understood, and we'll make it very clear that this is the Insiders program. But that healthy anxiety is there within the team, but there is real value in the Insiders program getting features in early. Like part of the reason for doing this is that we can increase the feedback that we get earlier in the development process from a broader audience, from loads of different play styles. So I'm really excited to just blow the bloody doors off the thing and just start getting the features through. And I think we'll operate the Insiders program in terms of delivering features in the same way, with the same transparency, with context shared from the development team of what we're trying to do, what features we want tested, and what the kind of feedback is. But yeah, I can't wait. It is super exciting. It is almost it is the fruition of having that close relationship with the community that we've always tried to foster. But I think we also get the reticence from the team. I think a lot of what drives all of us is the crafting of an experience that someone gets to experience on day one for the first time. But players who want to have that closer look to the development process will get that, and will get that feedback at hopefully an even bigger scale much earlier. So yeah, it's a big exciting step for us. Just to touch on that, it has been a bit of a safety net for us, because if I can think of like maybe a few features I can count on one hand where we've introduced it, our Insiders have gone, no, and we're like, cool, we never have to talk about that ever again. But here, those kind of like explorations are going to be a lot more public. But really interestingly are going to hit a broader section of players. So maybe decisions that we made 5 years ago via the Insider program change or evolve because of the amount of people who are now talking back at us via that channel. So I think it's actually going to change probably the nature and shape of a lot of the feedback we get for the better, and for the majority of our player base, rather than kind of a set of people who we love but have cared enough to go down a particular channel rather than have ever stumbled across something. So yeah, bit exciting times, but it is a bit scary to like lose a safety net, as I say. But it's going to be worth it. Yeah, I do. Sorry to ramble. No. I do think there's a real theme running through all of these areas that we're talking about. We talk about game features, we talk about seasons, our relationship with the community, how we prioritise game health and feature development. There's a theme here around us needing to be more dynamic, to be more agile, to be more open to what the community's saying. And I think we've, speak for both of us, I do think we've fallen into that trap of just adding to the game rather than what Sea of Thieves really is, which is a living, breathing experience. Like there's Sea of Thieves today, and that's the only thing that matters. Doesn't matter what we did a year ago, doesn't matter what we did 5 years ago. It's Sea of Thieves as an experience today, and ensuring that experience caters to different motivations. Players who are playing it today feel like we're listening to them and responding to their requests. I think it's prompted us to think differently about that relationship and how we structure the team to go,
action the things that are important. So I do think I think what we're talking about today is a bit of a level up for all of the various aspects of the team and how we see live service in 2025 and beyond. And alongside that, where we want to take the game. I think that's important as well. Well, let's focus in on that approach a little bit then and focus in on seasons and specifically. So season launches, since we've been doing, have been our sort of tentpole moments for Sea of Thieves. You know, what have we learnt from the way we've been doing seasons previously, and how is that now going to inform where we take seasons in the future? Well, I think with seasons previously, and as our players will know, we've tried and we've delivered them in so many different ways. But I think ordinarily we focus in on a very small set of player motivations, and it might mean that one season has a real sandbox focus. Another season has a focus on a very particular system or a very particular way of play. And alongside all of that, you've got an inconsistent approach to how we think about world building. When we think about seasons in the future, we want to focus more consistently on reaching a broader set of player motivations. Shelley mentioned it earlier, but rather than just focusing a season on guilds or a season on hourglass, we want to have a broad set of motivations in each season and ensure that we're always moving the world forwards. Even when we're planning our older style seasons, we're always thinking about world building, but how that service to our players was really inconsistent. We want to ensure that there's always that thread of narrative and world building. And it feels like we're building to something. And we don't do what we've done in the past, where we've built to something and then we've let the momentum leave. Or it just feels like elements have been cooled off. That's not to say it's going to be front and center. We want the gameplay to be front and center, but we want to have that consistent thread of world building running through it. Alongside that, as I mentioned, that approach to service multiple player motivations. Keep the sandbox fresh while going back to some mainstay way of plays in Sea of Thieves. So we've added captaincy, we've added guilds, we've added hourglass. These are, as Shelley mentioned, these are platforms for play. Lots of players have wanted us to go back and make new additions to captaincy, expand guild play, keep hourglass feeling vibrant as a way of playing Sea of Thieves. This seasonal approach allows us to ensure that we're adding new things while critically going back to things we've added previously and ensuring that we're still getting value from them and teasing out new value from them. So with that in mind then, when do you think, will we see that from season 17 onwards, or is that something that's coming later down the line? So that change will come with season 17. So players who saw the showcase reveal, saw the focus on the smugglers. So the smugglers are very much a new element coming to Sea of Thieves, but it's on really reinvigorating the sandbox. That is what the focus is on. And the first month of season 17 focuses on multiple areas that change the way you'll approach the sandbox. So we've got the smugglers themselves, we've got hideouts added across the Sea of Thieves, we've got new smugglers runs that reward you for ferrying quite dangerous cargo, the new black powder barrels across the Sea of Thieves. But it's not just that one element, it's also changing the value of shipwrecks in the world. So shipwrecks are also carrying smuggler cargo. They're higher payer, but maybe they're rarer than they were before. You've got the fact that the skeleton ships are going to be carrying that same smuggler cargo. So they become a reinvigorated threat, but also you might want to board and steal their cargo off them. We've also got the return of the Reaper's rowboat, a bit of a community favourite. So the Reaper's rowboat coming back into the sandbox. So month one in this new seasonal rollout, 17 onwards, season 17 onwards, is reinvigorating the sandbox, like stirring the pot in that first month around a theme and a set of motivations that keep that play fresh. Month two, we want to focus on having an expanded approach to live events. So over the last year, the community have seen us experiment with different types of live events. And we see the appeal of live events as a way to craft this moment in time. And we can do things in live events that we can't do with mainstay content that stays around forever. You can change the balance. You can have large payouts. You can really bring the community together around these choke points and these ways of play. So in month two,
players will experience this heist experience where there's a heist of one of the fortresses in the world, the Royal Crest Fortress. So bringing the community together to kind of battle over one of these awesome sea fort locations. And then in month 3, we want to go back to one of our most beloved activities in the game. So skeleton forts as a world event are, a beloved activity. They're very popular. Now, with Flameheart being back in the world, these new skeleton forts are themed more specifically around the Reapers. And we're going to be adding mechanics that reflect all the additions that we've made over the last 7 years. So we're going to be adding traps to these forts. We're changing the loot pool, so the potential for rewards on there. And you'll be able to get the new black powder barrel that we've added on this fort. But there's also the chance that while you're on one of these experiences, that you'll get interrupted by the Dark Brethren. So the Dark Brethren will attack with their ghost ships, and you'll simultaneously be repelling not only the skeletons on the fort, but also repelling these Dark Brethren phantoms. So your role switches from attacking the fort to defending the fort against the Dark Brethren. So this collection of new elements that hopefully will reinvigorate skeleton forts in the eyes of our players. So that approach of sandbox focus in month 1, a reinvigorated live event, kind of a new focus, a moment in time for players in the 2nd month, and then a call to action in the 3rd month with, in 17's example, the skeleton forts. That's effectively the rollout that we want to continue beyond, including that increased focus on world building and moving the world forward. I was going to say, because it's all underpinned by the world building elements as well. So everything interrelates. And for the players who really love and care about the world building, there is a bit more story and narrative to uncover behind perhaps the Smugglers League and the events of why they're now in the Sea of Thieves. But as Mike said earlier, we're really thinking about the gameplay front and centre, and the narrative is there for players, and it does make the world more cohesive and make sense. But it isn't something that feels like you can miss out on and then you feel behind on a future season. It's something that's there for you to pick up as and when you're ready throughout the season. And even just picking up on that point there, players missing out. When we're thinking about this new approach to live events and upgrading them, even though we believe there's gameplay benefits to having them in this moment in time that really become the focus of the community, once they're gone, that's not to say they're gone forever. We're quite excited by the prospect of us expanding this live event toolkit, so these events can come back. So the live event that we're focusing on in season 17, that will come back. It might get upgraded over time, but that will be in that rotation. So there's not this one-time only opportunity to get involved. We want this moment in time, but there's always that chance that it will come back, and it absolutely will. So Shelley, why do you think this new revised approach to season is the right choice then? Alongside, obviously, everything we've talked about the fact that it gives us this ability to return to platforms and how engaging and exciting we think the opportunity is, it also just structurally, it gives players something to look forward to every month of the season rather than perhaps a big drop at the start of the season. There's a reason to come back every month with a completely different type of experience as well. Obviously, that sandbox refresh in month 1, that live event in month 2, and then that call to action in month 3. And on top of that as well, we're also looking to add in more predictable timing for things like Community Weekend, which will always land in the first month of a season. So in month 1 of season 17, you'll get a Community Weekend. And then in month 3, there will always be a Golden Glory, because we know players have previously said that they like to be able to plan around that or to know when it's coming, and it can be a little bit unpredictable, and it gives you that ability to maybe catch up at the end of the season if you haven't perhaps had time to play during the first part of the season. So giving players that kind of regular structure and knowing what to expect, but also it's just something exciting each month to dive in. And that's obviously not just for season 17, that will be in every season. So season 17, 18 onwards, that structure will continue. So let's talk about that since you just dropped 18 there. Mike, do you want to tell us a little bit about what's going to be in 18 as well, season 18? No. I think season 18 is a great example of an area of the game that we added, we still love, and we've not had the opportunity to go back to. So season 18 has a specific focus on the Devil's Roar as a location we added a long time ago.
it hasn't meaningfully changed since the time that we added. We've adjusted the balance. We've done some cool live events there. Obviously, some of the new gameplay that we've added over the years is possible there. But we loved the idea of making a season specifically about the Devil's Roar. Yes. But going back to that world building point as well, it builds on aspects of the world building that players have picked up on, but we haven't gone deep into yet. So in season 16, that's live at the moment, there's this idea that you are digging up these ancient sarcophagi and they've got these mysterious skeletons inside with a widow's mark on their skull. And season 18 explores this more deeply through the Devil's Roar. So this is the idea of the Dark Ancients. Okay. So these are this faction of ancients from long ago that were banished. They were imprisoned, and they are closely related to the Devil's Roar. So players will be able to explore the Devil's Roar. They will encounter these dark ancient threats, and there'll be hidden shrines they can discover as part of these adventures. So a real focus on the Devil's Roar, but through that, also reinvigorating emissary play. So some of the gameplay with the Dark Ancients links to emissary play. So trying to thread that line between adding some new elements, moving the world forwards, but then going back to beloved parts of the game and just breathing new life into them. So we're pretty excited about it. I mean, that all sounds incredible, but I'm just going to go back to something that you actually mentioned earlier, Drew, which is how do we do this? So you obviously talked a little bit about team structure, but so we've got these teams that are working on seasons. There's also other teams working on things outside of seasons as well. Is that right? Yep. So let's talk openly about our team structure. We've got a season team that are responsible for all of our seasons now. They are the Shroud Breakers. So that's the team that's taking on the mantle of delivering season 17 and then moving on to 18 and 19. So we've got a season team that are working across those, refreshing the sandbox, the live events, and those call to actions, the refreshing the experience. So we've got a season team. And then we've got the Guardians of Fortunes team. They're our game health team. Like I said, we've kind of drawn a little bit of a line down the middle, and we've got the team focusing on the core experience, long-standing bugs, exploits, and performance. Then the other half of the team starting to dig into those mechanics improvements. So at the game health team, we've got a small team operating the Pirate Emporium, and then we've got two teams alongside that. We've got the Captains of Adventure, and we'll talk a little bit about what the Captains of Adventure are up to. And then we've got the Gold Hoarders, which have been working for a little bit of time on something very exciting. But think about the Captains of Adventure. They're thinking about the long-term opportunity for where Sea of Thieves is going to go. Yeah, so just to reiterate what we've talked about today for seasons, like I think a new approach to seasons is reflective of what we've learned over the last recent years, which is that seasons can't do everything. It's very hard for seasons to keep the sandbox fresh, go back to older features, but also at the same time meaningfully expand the boundaries of the game. So as Drew mentioned there, this new structure allows us to have a team dedicated to that. So outside of just seasons, aim to keep the sandbox fresh, have those upgraded live events, have the call to action that in the third month, we have this team dedicated to expanding the boundaries of the game. So just think about what Sea of Thieves is at the highest level. And, we see all the community requests and feedback around the kind of content that they want. So there's things that we've always wanted to add to the game. Like we've always wanted to expand the experiences that you can have on ships and the types of ships that might be possible in the game. There's also a desire that we feel to give the community new world experiences, to expand what it means to be a legend in the Sea of Thieves, to explore, community storytelling that we've dipped our toe in the water in the past, but we've never gone deep into it. So we see this as a team dedicated to that multi-year vision for how Sea of Thieves will expand. We've got ambitious plans for the future, and we've always struggled to do that at the same time as servicing a game with seasons. So this split allows us to do both in parallel.
We've got nothing to announce specifically yet. We're very excited about it, but it is very much that multi-year vision that we want to expand Sea of Thieves. And we'll be talking about that in a bit more detail in the next Community Direct. And just on that, like talking about community directs, obviously, as well as our regular dev updates, podcasts, etc., we're going to do these community directs every 6 months or so. So that will keep everyone up to date. So our next one will land somewhere early 2026. So as well as working on seasons and the features that we've just mentioned there, we're also working on a feature that's actually a much requested community feature, custom servers. Whoa! Now, some people might have an idea what that means, but what are custom servers in Sea of Thieves? What? Christina, I'll go to you. So custom servers right now, it's a very rudimentary alpha version out in our retail environment at the minute, which only a handful of people have access to. But even that handful of people have been able to do amazing things, put on amazing competitions or experiences with no switches, toggles, settings whatsoever. They just are able to fill a server. So the custom server tech that's in development now is placing a lot more power into our players' hands and gives them some switches and some toggles to be able to curate that experience and kind of give them the world of Sea of Thieves at their fingertips. So I think Shelley can talk a little bit more about that. Yeah, it very much is exactly as you said. It's Sea of Thieves at your fingertips. So it's in custom seas. You'll have a series of settings and toggles and switches that allow you to curate the Sea of Thieves sandbox as it exists, but in your way. So you can set up the ships that you want in there, the crews on it. You can completely break the current crew limits if you want to have 16 people on a sloop. 16 people? And you can do all the expected things, like you can whatever treasure items that you want. You can go into whatever experience you want. You can turn the Kraken off. You can turn the off. You can curate the world your way and create and have your own experiences. And that's one part of custom seas. But then alongside that as well, you also have access to a cinematic camera based on the tooling that our very own video team have been using. You have access to that as well, so you can create those beautiful shots. And that, combined with the tools and things that you can, set the time of day as you want it, you can really curate those shots as you want them. And then alongside that, we're also bringing in what we're calling Safer Seas Fleets, which is the ability to play Safer Seas as it plays now, with the same restrictions, but with a full kind of server of friends. So a fleet of friends. So you'll be able to invite more than one ship in. Sounds incredible. Now, why did we want to add something like custom seas to Sea of Thieves? What are we hoping that players are going to be able to do with it? I think it just speaks to it, like even the small kind of version that we have with a limited toolkit. Players' creativity has always astounded us with Sea of Thieves from day one, whether it's things that they're making outside of the game, but all the kind of really cool things that people do in game, like we say, SOT shot, like that's become like a thing. And just the ways that players express that creativity. Sea of Thieves is such a rich sandbox. But it can be very difficult to, it's quite a high barrier to entry for people to actually be able to express that creativity. It's such a lovely, lovely sandbox of ingredients. So just bringing that to more people, it's just rich for that creativity and that expression. And just fun, just going in and having fun with your friends. It feels very right for Sea of Thieves, and it's something that we've wanted to do for a really long time. I think, as you mentioned there, the power of putting this into players' hands. Like, that's the way we've approached the UI experience, that this is approachable as possible. It's an incredible, powerful toolkit, but it's really approachable for players to get to grips with. And I think the most inspiring thing is that Sea of Thieves has always been about stories. It's about generating stories in this incredible pirate sandbox. Like, it's like us handing the keys over to our players and the world is yours now. Yeah. You get to go set things up how you like, create your stories, like create these kind of game mode style experiences, or have these role play moments, take these beautiful screenshots, create these fantastic videos. So honestly, it's like supercharging that story generating potential of Sea of Thieves. It is like a huge milestone for us to get that into players' hands. So that sounds like really exciting. Now, obviously, Custom Seas is a premium feature we're bringing in, so it's going to have a subscription model tied to it. Why did we decide to go down? No way. Christina. So first off, the subscription model is going to include a little bit more.
which we probably aren't ready to talk about in too much depth right now, but this is definitely a key pillar and a key feature of this. But really, we wanted to do the feature justice, and it's an expensive feature to develop, maintain, and continue developing. And I think to Mike's point, as we were kind of talking about earlier, that we have a little bit of a history of maybe shipping stuff and then not looking back, and this is a very deliberate way of making sure there's a budget to look back, frankly. Yeah, that's a great point. And I think just let's be honest, in past Sea of Thieves, we've added game modes to the game, and they've found small communities, and we've never really had the ability to go service that and double down on that. And I think just building on what Christina said and what I said earlier, like I think there's a reason why custom servers is such a community requested feature. I think the creativity at the heart of Sea of Thieves, that's possible. The story creating potential. It is such a big part of what Sea of Thieves can become, like handing the world over to our players. It doesn't feel like we can do it justice if we just do one release. Like we want to not only release it, but have a team focused on it, investing in it, taking community feedback. So like this is a pillar of Sea of Thieves future. So we want to ensure that we staff it accordingly and that investment is given. And again, being honest, building on lessons we've learned in the past. Of not just releasing something and then not giving it the time it deserves. So we wanted to go out there first and foremost and make sure it gets that investment and that focus. And so the big question, when will players be able to get their hands on custom servers and this new subscription? Yeah, so custom servers and all those benefits that come as part of it will be live early 2026. So really exciting early next year to get this feature set into players' hands. And I think that timeline from now till early 2026 gives us time to take community feedback, right, hear suggestions and hear what the community feel about this, right? Yeah, I mean, as I kind of alluded to earlier, the very rudimentary set we have, tool set we have out in the world has got so much creativity just within that. So we definitely want to bring on board some folks who we know have developed different types of game modes, have used the tools very creatively to see like actually like, what would make your kind of creative experience easier, what would reduce friction, what means that you can set a game up in 10 minutes rather than like 3 hours collecting coconuts. It's something we want to make sure there is a partnership and a dialogue. Well, yeah, I think it's going to be great to see what players do when they get the cinematic camera tools that we've been using for many years on their hands. It's going to be very exciting to see what they come up with. Well, we've come to the end of the Sea of Thieves Community Direct. We've heard about changes to seasons with a couple of teases thrown in there too. We've given you the lowdown on how we're tackling game health and performance. And we've given you your first look at custom servers for Sea of Thieves. We'd love to hear what you thought, so please leave a comment wherever you're watching this. I promise you that, yes, we do read them all. And if you want to stay up to date with everything Sea of Thieves, then make sure to check out our other regular videos like Sea of Thieves News, Drew's excellent monthly dev update, and the official Sea of Thieves podcast. And of course, there's a mountain of other content on our various social channels. So I think all that's left for me to say is thanks for watching, and we'll see you on the seas. Bye-bye. එතකොට ඒ මනුස්සයද මේ මොනවාද ෂොට් මාරු කරන එක නේද ඩිරෙක්ටර් ඌ තමයි මේ මාරු කර කැමරා මාරු කර හරි ෂෝ විච්චර්ලා ඉඳලා කැමරා උඩරනවා අම්මෝ ඉවරයිනේ ඌ මේස ඇස්සද මම ලැප් එක තියාගෙන ඌ මේස ඇස්සේ ලැප් එක තියාගෙන උනිකම් බිමිදගෙන වැඩ කරලා වගේ එතකොට ඔව් කොහෙන්ද මේ ආවේ what නෙත් තව මාස 6ක් බලන් ඉන්න එපා කස්ටම් සර්වර් එකක් ගන්න ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවනේ මේ අපි කතා කරමු ඉතින් හරිද මොකද්ද ඇත්තටම මේ අර සිද්ධිය තේරුම් ගත්ත එක ලොකු දෙයක් මේ කරන්න ඕනේ කියන එක දැන් ගොඩක් අය දැන් ආවට පස්සේ කියන්නේ අවශ්‍යය එකම තැන අපි බැලුවට පස්සේ දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ එකම තැන එතන ගෙස්සේ කියන්නේ එතකොට මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් හදපු එක කියන්නේ normally platforms හදපු එක තමයි කරලා තියෙන්නේ එතකොට දැන් ඔව් ගිය අවුරුද්දෙම එතකොට අපි ගත්තොත් දැන් ගයක් ගත්තොත් ගෙදර පොළොවයි වහලේ බිත්ති හදලා විතරයි
ඒක උඩ තියන්න ඕන දේවල් ටික තියලා නැහැ. ඒකේ සත්‍යයෙන්. ඒක හොඳයි තේරුම් ගත්ත එක අතර මේ එතකොට අපි පළවෙනි ෆීචර් එක ගැන මේ කතා කරනවා නම් අපි ඒක ඉන්සයිඩර්ස් ගැන මේ මුලින් කතා කරන්නේ. එතකොට අපි ඉන්සයිඩර්ස් ගැන කතා කරනවා නම් මේ ඉන්සයිඩර්ස් ඇවිල්ලා අපි දන්නවා දැන් ගොඩක් අයට තිබ්බ ප්‍රශ්න මේක හංගන් ඉන්නවා වගේ සිද්ධ තිබ්බ ගොඩක් අය. ඒක තියෙන කතා කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඔය ගැන කතා කරන්න හොඳ නැහැ අතට. රයිට්? මේ ඔයාලා කතා කරන්න දෙන්නේ කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වෙන ගේම් වල නම් ඔයගේ කතා කරන්න දෙන්නේ නැති NDA එකක් තියෙන දෙයක් නම් ඒක දෙන්නේ සීමිත පිරිසකට පමණයි. දැන් මේකේ ඔක්කොම මේක දීලා ඒකෙට කතා කරන්න මහා විකාරයක් මේක. දැන් ඒක ඕනකට ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මට පොඩි කියන්න පුළුවන්. මම මෙහෙමයි ඊළඟ සීසන් එකේ දෙයක් දන්නවා. හැබැයි මේ මට ඒක කියන්න බෑ. ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න. ඔව්. ඒක බලන්න පුළුවන්. ඔව් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ගොඩක් අය මගෙන් උනත් අහලා තිනවා අපේ Discord එකේ කතා කරන කවුරුත් ඉන්නවද කියලා අහලා ඒව ගැන අහනවා. ඒව ගැන අහනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේකේ NDA එක මාරු කරන එක මේකේ වාසිත් තියෙනවා වාසිත් තියෙනවා. හරිද? මම දකින විදිහට ප්‍රධානම අවාසිය තමයි මේගොල්ලෝ ඒක NDA එක අයින් කරලා රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් දැම්මොත් හොඳයි. කොයි වෙලාවකවත් ඒගොල්ලන්ට හොඳ නෑ දෙන්න Pirate Emporium access. හරිද? එතකොට වෙන දේ තේරෙනවනේ. එතකොට අපි දැන් ඕන කෙනෙක් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් එයා ඒකට ගිහිල්ලා දැන් ස්කින් එක ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට ස්කින් එක අරගෙන ඒකේ ඉන්න පුළුවන්. දැන් අපිට උනා සාමාන්‍ය ස්කින් එකක් ගේම් එකේ බයි කරාට පස්සේ අපි ඒක ටික කාලයක් දාලා ඒක අයින් කරනවානේ. අපි ඒක ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න සමහරක් වෙලාවට. හරිද? ඒ කියන්නේ ආසාව තියෙනකන් විතරනේ ස්කින් එක ගන්න අපි පෙළමෙන්නේ. දැන් මෙහෙම කරාම වෙන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා ඒක බලලා දාලා ස්ට්‍රීම් කරලා ෆොටෝ ගහලා ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. එහෙම වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ එම්පෝරියම් එකේ සේල් එක අඩුම වෙන්නත් පුළුවන් නැතිම වෙන්නත් පුළුවන්. right? ඉතින් මේ හේතුව නිසා බොහෝ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්සයිඩ් කිව්වහම ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඇන්ෂන් කොයින් පවර් දෙනවා. නේ? එතකොට මේකේ මේගොල්ලෝ සල්ලි වෙන එකම ක්‍රමය දැන් මෙතන මේකනේ එම්පෝරියම් එකනේ. එතකොට ඒ එම්පෝරියම් එකේ ඇක්සස් දුන්නා කියන්නේ එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක බෝඩක් ඒක රික්වෙස්ට් කරයි බොහෝ විට. මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද නැත්තම් මේගොල්ලෝ ඒක NDA අයින් කරනවා නම් ඒකේ ඇක්සස් අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද වෙන කිසිම ගේම් එකේ ඒක ඇක්සස් දෙන්නේ නැහැ. බීටා තුන. ඔව් ඒක තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රීමියම් කන්ටෙන්ට් ඒ කියන්නේ බැටල් පාස් වගේ දේවල් බලන්න ඒවා කම්ප්ලීට් කරන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ සීසන් එකේ එන්න කලින් ටෙස්ට් සර්වර්ස් වල. ඉතින් මේ ඒක ඉස්සෙල්ලා මේක පොඩක් බලන්න ඕන නැත්තම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඉස්සරහට. ඒක නිසා ඒක ඇත්තටම හොඳයි. ඒක ඇත්තටම හොඳයි මේවා කරන එක. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් අර විවිධත්වයක් තියෙනවා දෙකේ. මේ විවිධත්වයක් තියෙනවා නැත්තම් අපි ඉස්සරහට එන එකක් මේකෙන් බලනවා ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ අනිවාර්යෙන්ම මේ අප්ඩේට් ඒ කියන්නේ මේ ඉන්සයිඩර් වලදී අපිට දැක ගන්න හැමෙන සියලු දේ ෆයිනල් version එක නෙමෙයි. ඒක කොහෙලක ෆයිනල් version අපිට බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒක අපිට දැක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේන් ගේම් එකේ පමණයි. හරිද? එතකොට ඒක ඩෙවලොප් වෙලා එන විදිහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේන් ගේම් එකට එනකම්. එතකොට මේකේ ඩීටේල්ස් අරම ඔක්කොම අපිට දැනගන්න හම්බෙන්නේ මේන් version එකේ පමණයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි ඒක පැත්තෙන් තියමු. හරි ඒක NDA එකයි කර ඒක හොඳයි. right? ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට මොකද කතා කරන්නේ? මේ ඊට පස්සේ කිව්වේ මේ කමියුනිටි සම්බන්ධයෙන් සහ මේ ගේම් බැලන්ස් එක සම්බන්ධයෙන් මේ කමියුනිටි එකත් එක්ක ගොඩක් ඉන්ටරැක්ට් වෙන විදිහේ දේවල් ඉස්සරහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ සර්වේස් වගේ දේවල්. එතකොට එක එක ඉවෙන්ට්ස් වලින් අපිට ෆීඩ්බැක් එක ගන්න අපෙන් මේ වගේ දේවල් අපිට ගොඩක් ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර උන් අද දෙයි. හරිද බොයිට? උන්ට ෆීඩ්බැක් එකත් බලා ගන්න බෑ. ඉතින් මේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂම දේ තමයි මේ සීසන් වල කරන අප්ඩේට් එක. සීසනල් අප්ඩේට් සීසන් වල කරන අප්ඩේට් එක. එහෙමයි. දැන් අපි ගත්තොත් ස්මග්ලර්ස් ටයිඩ් එක සීසන් 17 නේද? සීසන් 17 එක. එතකොට සීසන් 17 එකේදී දැන් ඉස්සර සීසන් ගත්තාම මම දැන් කියන දැන් අපි ඉස්සර සීසන් 1 එකේ ඉඳන් හිටපු එකේ මම එතකොට සීසන් 1 එකටත් කලින් අපිට සීසන් වගේ තිබ්බනේ. හරිද? බෙලි ඒ කාලේ හිටියද? ඔව්නේ. ඔව්. තියන්නේ. එතකොට අපිට අපි බලන් ඉන්නේ මාසයක්. අපි බලන් ඉන්නවා දැන් අලුත් දෙයක් එනකම්. මාසයක්. හරිද?
එහෙම බලන් හිටිය කාලයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒ මාසෙට අනිවාර්යයෙන්ම මොන වැඩේ තිබ්බත් ඒක දාලා ඒක එනවා බලන්න. මොකද ඒ කාලේ මාරම ඇක්ටිව්. හේතුව මේ මාසෙකට මොකක් හරි අමුතු දෙයක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝට් එකක් ඇඩ් කරනවා නැත්නම් අලුතෙන් ඇඩ් කරන දේ මම කියන්නේ. තියෙන එක මෙයා කරන්න ගන්න මේ. අලුත් ඔයජ් මොකක් හරි. එතකොට මේ ඒක එහෙම තියෙද්දි දැන් සීසන් ආවා. සීසන් ආවට පස්සේ මොකද වුනේ? පළවෙනි සීසන් එකෙන් ඔන්න සීසන් එක පටන් ගත්ත මාසේ ඔන්න අලුත් දෙයක් දෙනවා. දෙවෙනි මාසේ ආවට පස්සේ එක්කෝ බග් ෆික්ස් එකක් දෙවෙනි මාසේ ඉන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි මාසෙත් ඔන්න බග් ෆික්ස් එකක්. සහ පයිරට් එම්පෝරියම් අප්ඩේට් එකක් කියලා එකක් දානවා. මාස 3 මේක දානවා. දැන් ඕක දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් පළවෙනි සීසන් එක පටන් ගත්ත මාසේ එන සෙට් එක ආයේ එන්නේ නැහැ සීසන් එක ඉවරනකම්. උන් හදන්නේ පාස් එක ඉවර කරන්න. සීසන් එක ප්ලේ කරන්න නෙමෙයි. ගොඩක් මතකද අපි සීසන් 10 එකට කලින් මම ලයිව් පව දැම්මේ නැහැ සීසන් මිඩ් සීසන් අප්ඩේට් වල. ඒ කියන්නේ සීසන් එක මැද එන අප්ඩේට් දෙකේම මම ලයිව් දාන්නේ. මම දාන්නේ සීසන් අප්ඩේට් එක විතරයි. ඇයි අනිත් දෙකේ කතා කරන දෙයක් නැහැ. මේ බග් ෆික්ස් කරලා කතා කරන දේවල් දැන් අලුත් දෙයක් නැහැ. හැබැයි මේක වෙනස් වුණා සීසන් 16 ඉඳලා. දැන් සීසන් 16 එකේදී අපිට දැන් මේ මාසේ මොකක්ද ආවේ? මේ මාසේ අපිට ආවා මේ මොකද්ද අර රීපජෙස්ට් ඕපන් කරන්න පුළුවන් සිද්ධිය. ඒ කියන කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට දැන් මුලින්ම ආව අර වොයජ් එක. දැන් ඊළඟ එකෙන් දැන් මේ මාසෙන එකෙන් එනවා තව අලුත් වොයජ් එක. හරිද? එතකොට දැන් අපිට කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මේකත් මදි මම කියන්නේ. හරිද? මොකද අපිට දැන් මාසෙකට එකපාර දැන් මේක මේ අපි සීසන් එකක් මාසයක් ගන්න එනවා කියලා හිතුවොත් මාස 3ක් නැතුව මාසයක් ගන්න එනවා කියලා හිතුවොත් එහෙනම් එක සීසන් එකේ තියලා තියෙන්නේ පෙට්ටි අරින එකක් විතරයි. ඒක මදි මං කියන්නේ. ඒක මදි. ඒ කියන්නේ රීපර්චේස් අරින්න පුළුවන් වීම කියන එක මදි. ඒක ෆීචර් එකක් විතරයිනේ. ඇති දෙයක් නැහැ නේ ඒක තව. හරිද? මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ ඒක. ඉතින් මේ ඒක මතකද අපි ලයිව් එකත් ඉච්චරලා තිබ්බේ නැද්ද කොහෙද නේ? ඒක අපි අරලා බැලුවා එච්චර තමයි. එතනින් හරි ඉවරයි. පළවෙනි එක දැන් අපේ තිබ්බ ටිකක් කරානේ. ඉතින් මේ දැන් මේ පාර හරි සරලයි. මේ පාර අපි රීපර්චේස් ඒ කියන්නේ අර ස්කෙල්ටල් උඩට ගත්තා. ඒ ස්කෙල්ටල් උඩට ගන්න අපි රීපර්චේස් එක ඇරියා. ඒ රීපර්චේස් එක ඇරුවට පස්සේ දැන් ඊළඟ මේ මාසෙන එකකින් වෙන්නේ රීපර්චේස් එක ඇතුළට දාන්න. ගත්තා වැහුවා. ගත්තා වැහුවා සිද්ධියක් කියන්නේ. මේ එතකොට ඒක වෙනස් කරලා තිනවා ඊළඟ සීසන් එකේ. දැන් ඊළඟ ස්මග්ලර්ස් ටයිප් කියන්නේ මේක මාර ඉදිරියට කතා කරන්න තියෙන සීසන් එක මේක. මේ විශේෂ සීසන් එක මේගොල්ලෝ කිව්වට පස්සේ එන සීසන් එක. මේක ඇත්තටම මාසයක් ගානේ කතා කරන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? අපි ගත්තොත් දැන් මේකේ සමහරක් දේවල් පැහැදිලිව මම මේක පොඩ්ඩක් ගැඹුරුව මම කියන්න. සාමාන්‍ය පළවෙනි දැන් මේක අපි දන්නවා ස්මග්ලර්ස්ලා. ස්මග්ලර්ස් කියලා සෙට් එකක් COTS එකට එනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී කිව්ව විදිහට ස්මග්ලර්ස් අරන් එනවා එක එක අමුතු ලූට් අයිටම්ස් නේ. ලූට් අයිටම්ස් ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒවා හොයන්න උදව් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ වගේ දේවල්. ඒතකොට වර්ල්ඩ් එක චේන්ජ් වෙනවා. වර්ල්ඩ් එක චේන්ජ් වෙද්දී අපේ රෝබෝට් වෙනස් වෙනවා. රීපර් රෝබෝට්ස් ආයේ එනවා. අර ඇඩ්වෙන්චර් එකේ තිබ්බේවා. පිටිපස්සේ බෝම්බ වැඳලා තියෙනවා. ඒවා එනවා. එතකොට හයිඩ් හවුස් නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට අලුත් වොයජස් නිර්මාණය වෙනවා. සහ ස්කෙල්ටන් නැවුවල තියෙන ලූට් වෙනස් වෙනවා. සහ ෆ්ලීට් ඒ කියන්නේ ගිලිච්ච ෂිප්රෙක් වෙලා තියෙන ලූට් වෙනස් වෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා පළවෙනි මාසය ඇතුළත. මේ ඔක්කොම දේවල් වෙන්නේ පළවෙනි මාසේ. හරි? එතකොට මේ දැන් වෙනද නම් සීසන් එක පටන් ඒ කියන්නේ මුළු සීසන් එකෙන් වෙන දේවල් මේ පළවෙනි මාසේ වෙනද කියලා බලන්න. ඉච්චරවත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වුණාට පස්සේ ඒ ටික අපි ඉගෙන ගන්න පොඩ. එතන මාසයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් අපිට මේක ප්‍රැක්ටිකලි මොකද කරලා බලන්න ඊට පස්සේ. හරිද? ඒකට එන ඔන්න දෙවෙනි මාස එකක්. දෙවෙනි මාසේ හැම වෙලේම ඊළඟට එන සීසන් වල හොඳට මතක තියාගන්න මාස 3න් මැද මාසේ ඒගොල්ලෝ දාන්නේ ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක්. හරිද? හැබැයි මේ ලයිව් ඉවෙන්ට් එක අපි කලින් හිතනා වගේ ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් නෙමෙයි. අපි ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් ගත්තොත් මොනවද? ගෝල්ඩන් ග්ලෝරි. හරිද? එතකොට දැන් අපි ගෝල්ඩන් ග්ලෝරි ලයිව් ඉවෙන්ට් එක. එතකොට අපි ගත්තොත් දැන් අපි කලින් තිබ්බේ මොකද්ද? ෆිෂින් මේකක් තිබ්බනේ අන්තිමට තිබ්බ ලයිව් ඉවෙන්ට් එක අපිට හොඳට දැනෙච්ච එක. ෆිෂින් යද්ද තිබ්බේ? ඒකයි අර මෝරු ඉන්න එක. අන්න හරි මෝරු ඉන්න එක. ඒතර ෆිෂින් අපිට ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් විදියට අපිට ෆිෂ් කරන්න තිබ්බ තැන් තැන් වල ගිහිල්ලා ඒක ටාස්ක් වගේක් දෙනවා.
මේ ටාස්ක් වගේ දෙන මේ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන අපි. කම්ප්ලීට් කරලා පස්සේ අපිට රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. එච්චරයි. හරි? ඒක තමයි ලයිව් ඉවෙන්ට් එක. දැන් ඒ ලයිව් ඉවෙන්ට් එකෙන් මිදිලා අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට මේකෙදි. හරිද? මොකද වෙන්නේ? මම නිකන් උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් මෙතන කිව්වා එක. එතකොට ෆෝට් එකක් අපි අරගෙන ඒ ෆෝට් එක ඒ මාසෙට විතරක්. හරිද? ඒ මාසෙට විතරක් ඒ ෆෝට් එක ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරලා කියනවා මේකට ගහන්න. හරි? මේකට ගහන්න. හැබැයි ඒකට ගහන්න තනියෙන් නෙමෙයි. අනිත් පැත්ත එකතු වෙලා. හරි? එතකොට PVP එනවා, PVE එනවා, අලුත් ෆීචර්ස් ටික එකේ ඇඩ් වෙනවා, ඔක්කොම ටික. ඔක්කොමත් එක්ක ඒ ෆෝට් එකට ගහන්න කියනවා. එතකොට මේ ෆෝට් එකට ගැහුවට පස්සේ මේක ඉතින් මේ මාසෙන් පස්සේ මේක යනවා. මේක ඉවරයි. හරි? ඉවරයි. ඒ මාසේ විතරයි මාසෙදී ඒක පාටිසිපේට් කරුත් විතරයි යාලට ඒ ලයිව් ඉවෙන්ට් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ලයිව් ඉවෙන්ට් එක ලොකු ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක්. හරිද? උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා මම හොඳම උදාහරණ මේකට ගන්න ෆෝර්ට්නයිට් එක. හරිද? ෆෝර්ට්නයිට් එකේ තියෙන මේ කියන්නේ දැන් ඒකෙත් ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් කරනවනේ. දැන් ඒකේ ලයිව් ඉවෙන්ට් එකේදී අම්මට සිරියන් වෙනස් වෙන ඔක්කොම ආයෙ හැදෙනවා ඒ විදියට. හොඳම උදාහරණ තමයි දැන් අපි ගත්තොත් ළඟදී මොකක්ද ආවේ ඔය මේ එකේ කොලැබොරේෂන් උන්ගේ තියෙනවනේ. ඒ කොලැබොරේෂන් වලදී ඒ කොලැබොරේෂන් ආවට පස්සේ ඒ කොලැබොරේෂන් එකට අනුව අයිලන්ඩ් එක වෙනස් වෙනවා. නේ? බැටල් පාස් එකක් අලුතෙන් එනවා. බැටල් පාස් පොඩි මිනි පාස් එකක්. එතකොට තැන් ගොඩක් අලුත් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඒ මාසෙන් පස්සේ ඉවෙන්ට් එක ඉවරනාට පස්සේ අර ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. ඒ වෙපන් පවර් නැති වෙලා යනවා. හරිද? නෑ මම ස්ටාර් වෝර්ස් එක නෙමෙයි කියන්නේ. ස්ටාර් ගැලැක්ටික් බැටල් එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. අපි ගමුකෝ නෝමල් දැන් ස්ක්විඩ් ගේම් එකේ මේව එක ගන්නකො. ස්ක්විඩ් ගේම් එකේ ෆෝර්ට්නයිට් ආපු ඉවෙන්ට් එක. එතකොට එතනදී අයිලන්ඩ් ටික හැදුනා අර ස්ක්විඩ් ගේම් එකේ ගේම්ස් ටික වගේ. හරිද? දැන් ඒක නැති වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර ටික නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙපන් ටික නැති වෙනවා. ඒ අදාළ තිබ්බ එකේ කාතල් කෑලි වේලි තියෙනවනේ. ඒ ඔක්කොම නැති වෙලා ගිහිල්ලා යනවා. අර පොඩි කාලයක් ඇතුළත. ඉතින් ඒක තමයි මේ සියුත් යුස්ගේ මේ පාර මේ ලයිව් ඉවෙන්ට් වල අප්ග්‍රේඩබල් විදිහට මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ එක දෙයක් එයි ඒ දේ මාසෙන් පස්සේ නැතිලා යයි. හැබැයි මාසෙදී ගේම් එක ප්ලේ කරන අයට විතරයි ඒක එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒතකොට ඒකට අදාළ සියලුම දේවල් මේ මාසෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ආයෙ ප්ලේ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි මේක ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ රොටේෂන් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එක අද තිබ්බා වගේ අද මේ මාසෙ තිබ්බොත් ඒක තව මාස ගානකින් ආයෙ එන්න පුළුවන්. හරි? ඒක රොටේෂන් එකක් එනවා. ඒ අලුත් දේවල් ඇඩ් වෙනවා. ඇඩ් වෙන ගමන් අර පරණ දේවලු සැරෙන් සැරේ එනවා. හරි? Yo Puraj purchase Steam and Xbox. Talk about season 70. Yes. Season 17 එක තමයි කියන්නේ. එතකොට මේ දෙක මැද්ද තියෙන අර මාසේ අනිවාර්යයෙන්ම ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට එන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙනද ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් කොහොමද ඉස්සරහදී සියුත් යූස් එකට එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි යනවා තුන්වෙනි මාසෙට. තුන්වෙනි මාසෙදී අර කිසිම කතාවක් නැහැ. අරව ගැන කිසිම කතාවක් නැහැ. සීසන් 17 එකේ ඒ මාසෙදී වෙන්නේ ඩාර්ක් පිටර් නැත් එක ෆේම් හાર્ට් එකතු වෙනවා කියන්නේ ෆේම් හાર્ට් ගහන ඩාර්ක් පිටර් එකකින් එනවා. එතකොට ඒක තවත් ෆෝට් එකක් නේ. මේකල කිව්ව රොයල් කෙස් පෝස්ටර්ස් එකනේ. අරහේ තියෙන එක මේ ෂෝස් ඔෆ් ප්ලෙන්ටි වල තියෙන එක. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ ඒකට ඇටැක් කරන්න එනවා ඩාර්ක් පිටර් එකෙන් සහ ෆේම් හાર્ට් ඩිෆෙන්ඩ් කරනවා. ඒතර අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඩාර්ක් පිටර් එකෙනුත් බේරගෙන ෆේම් හાર્ට් ගෙනුත් ඒ ෆෝට් එකේ තියෙන දේවල් බේර ගන්න. ඒක ලොකු ගේමක් ඒක. රයිට්? එතකොට දැනට විතර ඒ කියන්නේ ඒක අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි. ඒක අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. එහෙම කවදාවත් අපි කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් ඇටැක් කරද්දී එයාගෙන් ඩිෆෙන්ස් කරගෙන මේකෙත් අපේ එනිමියෙක් ඉන්නවා. එහා පැත්තේ එනිමියෙක් ඉන්නවා. අපි මැද්දෙන් ඉඳගෙන ඇතුලේ තියෙන දේවල් අනික ඇතුලේ තියෙනෙත් මහා හොඳම දේවල් නෙමෙයි. අම්මට සිරියනේ එක තියෙන්නේ ඇතුලේ. බෝම්බයි ඕවා. ඉතින් ඕවා මේ ගන්න එක තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි සීසන් 17 එක. ඒතර සීසන් 18 එක ගැන ස්පෙෂලි දෙයක් කියනවා සීසන් 18 එක ගැන. දැන් අපි මතකනේ අපි අර ස්කෙල්ටන් කෙනෙක් ගොඩ දානවද? දැන් ඒ බර්ලින් ඒක අපි ළඟදී නේ දැනගත්තේ. ඒ වොයේජ් එක නෑනේ ඩෙවිස් වල. ඔව්. ඒක ළඟදී දැනගත්තේ. ඒක ඇත්තටම ඒක අපිට ප්‍රශ්න කරන්න තිබ්බ දෙයක්. අපි ඒක ගණන් ගත්තේ නෑ. ඒක ඉතින් ඒක හේතුවක් ඇතුළේ දාලා තියන්නේ එහෙම. එහෙ නැතුව. ඒකට හේතුව තමයි අපි මෙහෙදි හොයාගන්න ඒ
මිනිත් එක්ක අපි හොයාගන්න ලොකු ෆැක්ෂන් එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ රීප ෆැක්ෂන් එක වගේ. රීප ඇතින ෆැක්ෂන් එක වගේ ඒන්ෂල් එකේ තිබ්බ ඩාර්ක් ෆැක්ෂන් එකක්. ඉතින් මම මේ ගැන කලිනුත් කිව්වා. මම හිතන්නේ මම පළවෙනි දවසේ මම මේ කිව්වා මේක අර විච් කිව්වේ අපි. ඒ විච්ගේ මම කිව්වා ඒ විච් වෙන්න බෑ කියලා. දැන් කැප්ටන් ෆෙල්කෝලා කිව්වා විච් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ විච්ගේ බොඩිය තමයි මේ ගොඩ දාන්නේ කියලා. මතකද? හරිද? මම කිව්වා නෑ ඒක මෙහෙම වෙන්න විදියක් නෑ. විච්ච මේ හැම වෙලේම ගොඩ ගන්න බෑ එහෙම. මේක ෆැක්ෂන් එක. ඒක මේක ටීම් එකක්. මම කිව්වා ටීම් එකක් කියලා ඒක. මේක ටීම් එකක්. මේ ටීම් එක මේ විච්ගේ පැත්තට වැඩ කරපු අනුගාමිකයෝ. ඒක හරියටම මම කිව්වා. ඒ වචනේම කිව්වා. ඔයාලා බලන්න මම මතක නෑ ලයිව් එක මොකද්ද කියලා. අනිත් ලයිව් එක මම කතාව කියනවා. මට අපි දෙවෙනි අරතාව එකද? කරේ මේ දෙවෙනි බලපු කට්ටිය දන්නවා. මේක ඇවිල්ලා ෆැක්ෂන් එක. ඒක මේ ෆැක්ෂන් මං කියව ටීම් අනුගාමිකයෝ සෙට් එකක්. මේ විච්ගේ අනුගාමිකයෝ. හරිද? මේ විච් කියන කවුද කියලා දැන් අහන්න එපා. ඉතින් විච් කියන්නේ මේ අර ස්කෙල්ටන් කර්සර් සම්බන්ධ කතාවට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකාරියෙක්. හරිද? ඉතින් එයාට සම්බන්ධ ෆැක්ෂන් එකක් සහ ටීම් එකක් අනුගාමිකයෝ තමයි මේ විදිහට ඉන්නේ. හරිද? එතකොට මේ අනුගාමිකයෝ සෙට් එක අපි මෙතනින් අඳුර ගන්නවා ඉතාමත් පවර්ෆුල් ෆැක්ෂන් එකක් 130 එකතුනේ තිබ්බ කියලා ඒන්ෂන්ට්ලාගේ කාලේ. ඒන්ෂන්ට්ලාගේ කාලේ මේ ගොඩක් පවර්ෆුල් ෆැක්ෂන් එකක් දරුණු ෆැක්ෂන් එකක් මේ ඒන්ෂන්ට් කාලේ තිබ්බා. ඒ ෆැක්ෂන් එක පිළිබඳ ගැඹුරට හොයලා බලන්න තමයි අපි ඊළඟට සීසන් 18 එකේදී ඩේවිස් රෝ පැත්තට යන්නේ. මොකද අපි ඩේවිස් රෝ පැත්තට අත තියන්නේ නැහැ මුලදී. මොකද අපි මේ පැත්තට ෆැමිලි එන්නේ නැහැ නේ ගොඩක්. අපි මේ පැත්තට යන්නේ නැහැ. රයිට්. ඒක නිසා මේ පැත්ත පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලෝ දකින්නවා මේ පැත්ත පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ කියලා. රයිට්. ඉතින් සරා මොකෝ වෙන්නේ? වස්ස අපර කාලෙකින් මොකෝ වෙන්නේ? ඒයි සරා. නම්බු. මේ ඉතින් මේ මේ පැත්තට අපි මූන් නැහැ. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ බලෙන්ම දැන් මේ පැත්තට අපි මූ කරවනවා. එතකොට මෙයා කියලා පාවිච්චි ගන්න නැති තැන් තියෙනවා එකපාරක් පාවිච්චි කරන තැන් තියෙනවා කියලා පොඩි හින්ට් එකක් දුන්නා. මොකද්ද මේ එකපාරක් පාවිච්චි කරන තැන කියන්නකෝ මට. නිකන් මේ එකපාරකට විතරක් පාවිච්චි දැන් අපිට ඩෙවිස් වලට යන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. ඔව්. අර එතකොට එකපාරකට විතරක් පාවිච්චි කරන තැන මොකද්ද ඩෙවිස් වල පැත්තේ තියෙන්නේ? ඩෙවිස් වලගේ උඩ බහරේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මොනවද ගන්නේ? සොට් කියලාගේ පැත්තේ ඒ ෂෝස් ඔෆ් ගෝල්ඩ් එක. ඒක අයිලන්ඩ් එකක් තියෙනව නේද? හරිද? ඒක අපි එකපාරකට විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. බොහෝ විට දැන් ඒක ආයෙමත් ඒගොල්ලෝ ටච් කවදා හරි මේක ටච් කරනවාමයි. මේක ටච් කරේ නැත්තම් මොන්න මම අද කිව්වා කියලා හිතාගන්න. මේක අනිවාර්යෙන් ටච් කරනවා. මේකට මොකක් හරි වගුලක් කරනවා මම. හරිද? මේ ඇත්තට මේක කරන්න ඕනේ. මොකද එකපාරයි මේක ප්ලේ කරන්නේ. එකපාර ඇයි ඉච්චර දෙයක් එකපාරකට පාවිච්චි කරන්නේ? ඒක පුච්ච ලස්සන තැනක්ද? ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් මේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ කරන ඕනම අද කිව්වා කියලා හිතාගන්න. බොහෝ විට සීසන් 18 එක වෙන්නත් පුළුවන්. right? ඉතින් මේ පැත්ත අපි ලොකු ඒ කියන්නේ මාර ෆැක්ෂන් එකක්. දැන් මේ කාලේ කිව්ව එක තේරුණාද දන්නේ නැහැ. ලොකු ෆැක්ෂන් එකක අතීතය හොයාගෙන යන ගමනක් මේක. right? ඉතින් අපි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ සීසන් 16 එකත් සීසන් 18 එකත් අතර. එතකොට සීසන් 17 කියන්නේ මේකට සම්බන්ධ නැහැ. ඒතර දැන් අපි ගත්තොත් දැන් අපි දැන් ඉන්නේ රීපර්ස් ලගේ සිද්ධියනේ. ෆ්‍රේම් හાર્ට්ගේ සිද්ධිය. ෆ්‍රේම් හાર્ට් හොයනවා ඒන්ෂන්ට් ලගේ ඩාර්ක් සීක්‍රට්ස්. එතකොට එයා හොයාගෙන ඩාර්ක් සීක්‍රට් එක තමයි ඩාර්ක් ෆැක්ෂන් එක. ඉතින් ෆැක්ෂන් එක ගැන අපිට මේකෙදි විස්තර ලැබෙන්නේ නැහැ. එතන අපි මේකේ පොඩ්ඩක් අපි දකිනවා විතරයි ෆැක්ෂන් එක ගැන. හරිද? එතකොට ඊළඟ සීසන් වලදී තමයි එතකොට ඊළඟ සීසන් නෙමෙයි ඊළඟ සීසන් 18 එකේදී සීසන් 18 එකේ තමයි අපි ඒක දැනගන්නේ හරියටම මේ ඩාර්ක් ෆැක්ෂන් එකේ අඳුරු ෆැක්ෂන් එකේ ඉතිහාසය සහ ඒකේ ඔරිජින් එක මේ ස්කෙල්ටන් ලගේ ඔරිජින් එක මේ බෝන් බ්ලේඩ් ස්කෙල්ටන් ලගේ මේගොල්ලන්ගේ ඔරිජින් එක අපි දැනගන්නේ ඒකේ මේ මිනි ගොඩ ගන්න කවුද මේ කට්ටිය මේගොල්ලෝ මොනවද කරේ ඇයි මේ වගේ සෙට් එකක් බිහුනේ කියන දේ අපිට සයිරන් වගේ අපිට මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන් ඒක මේගොල්ලෝ කන්ෆර්ම් කරනවානේ. ඉතින් මේ හරහා අපි මේ විදිහට වොයිස් කරගෙන ගිහලා මේ මිනි ගොඩ දාලා අන්තිමට අපි ඒගොල්ලන්ගේ හයිඩ් අවුට් එකක් හොයා ගන්නවා කියලාත් මෙතනදී කියනවා. ෂයින් එකක් නේ. හයිඩ් අවුට් එනවා ෂයින් එකක්. right? ඉතින් ඒක පොළොව උඩ තියෙන්න පුළුවන් පොළොව යට තියෙන්න පුළුවන්. I don't know. I'm interested. I am interested. ඒ කතාවට
මොකද ඒ ශයින් එකක් හයිඩවට්ටක් එනවා කියට අනිවාර්යයෙන්ම මේ කතාවට ලොකු බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් අපි හිතනවා දැන් අපි ගොඩක් ඉස්සර අපි කෑ ගැහුවේ මේකේ ස්ටෝරිය මූව් වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒක හරි ඒගොල්ලෝ ඒක කියනවා හරි ඒක දන්නවා. හරිද? හැබැයි ස්ටෝරි එක කොහොමද දැන් මූව් වෙන්නේ? දැන් ඔයාලා හයි දැන් ස්ටෝරි එක මූව් වෙන්නේ දැන් ටෝල් ටේලුත් නැත්තම් ඇඩ්වෙන්චරුත් නැත්තම් කිසිම කතාවකුත් නැත්තම් කොහොමද ස්ටෝරි එක මූව් වෙන්නේ එතකොට? ඒකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ අපිට. right ඉතින් ඇත්තටම ස්ටෝරි එක මූව් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම කිව්වා කලින් මේකේ ලෝ එක යටින් යනවා කියලා. right ඉතින් ඒක ලෝ එක ගැන අපිට දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ ඒ කියන්නේ දන්න කට්ටියට ඒක තේරෙනවා. කලින් ලෝ එකත් එක්ක මේක සම්බන්ධ වෙන ආකාරය දන්න කට්ටියට තේරෙනවා සහ අපි හිතින් ස්පෙකියුලේට් කරගෙන තමයි මෙච්චර කල් එළියට ආවේ. මේ ලෝ එක. ඉතින් දිගට ආවේ එහෙමයි. හැබැයි දැන් මෙතෙන් ඉඳන් season 17 වල ඉඳන් අපිට ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා පොත්. හරි? ඒතර පොත් කියවන්න නැති අය මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේට අදාළ වෙන්නේ නැහැ ඒතර. මොකද මේගොල්ලෝ මෙහෙමනේ. වෙලි. දැන් අපි ගත්තොත් 100ට පොඩි ගාණක් ඉන්නවා. පොඩි ගාණක් නෙමෙයි අත්‍තරම කියනවා ලොකු ගාණක්. හරිද? මේ ටෝල් ටෙල් වලට ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. තමයි කතාවට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ කතාව ගැන දන්නේ නැහැ. සහ ඒගොල්ලන්ට ඒ කතාව ගැන හොයන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ස්ටෝරි ගේම් වලට කැමති නැහැ. එතකොට මේ කට්ටියට දැන් මේගොල්ලෝ ඒ පොඩි පිරිස වෙනුවෙන් හිතාගෙන ටෝල් ටේල් සෙට් එකක් හැදුවොත් ඒක අපරාධයක්. ඒගොල්ලන්ගේ කාලෙත් නාස්ති වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ හැමදේම නාස්ති වෙනවා. එපා වෙනවනේ එතකොට. ඉච්චර මාන්සිලා කරලා මුකුත් නැත්ත වැඩන්නේ. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට මොකද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ කරන්නේ ඒ පොත් තැන් තැන් වල දානවා. හොඳම උදාහරණය තමයි ස්කෙල්ලන් කැම්ප් වලදී අපිට හම්බුනේ ටාෂාගේ අම්මගේ කතාව. ඒක දැක්ක අයට හෙව්ව අයට විතරයි ඒක හම්බෙන්නේ. ආන් ඒ වගේ මේගොල්ලෝ ඒ අදාළ පොත් letters මේ වගේ දේවල් මෙතන හංගනවා. ඒතර අර smugglers tides කියන අප්ඩේට් එකෙන් season 17 එකේ smugglers tides එකෙන් එන smugglersලා කවුද මේ smugglers කියන එක අපිට ඒකේ පොත් වලින් කියනවා. නේ? අන්න ඒ වගේ සිද්ධ ඒක ඇත්තටම වෙනවා. එතකොට අපි ඒ සීසන් එකේ වෙන හැමදේම අපි දැනගන්නවා ඒ අදාළ පොත්පත් වලින්. right? ඉතින් ඒක හෙව්වේ නැති කට්ටියට ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට අරගෙත් එහෙමයි. දැන් ඒක මම දැක්කේ නැහැ මේ අප්ඩේට් එකේ නේ. අපි දැක්කේ නැහැ මේ අප්ඩේට් එකේ ඒක. සීසන් 16 එකේ පොත් දැක්කේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ මෙතනත් පොත් ඇඩ් කරා නම් අපිට මේකේ ඔරිජිනල් බලන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒකම කරලා නැත්තේ ඇයි? මේක නිකන් අපි දකින්න විතරයි මේක. මේ සීසන් එක අපි ඒක දකින්න විතරයි. අපි මේකන හොයන්නේ සීසන් 18 වලදී. ඒතර සීසන් 18 වලදී අනිවාර්යයෙන් අපිට මේ පොත් වගේ දේවල් ලෙටර්ස් අරම දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා අපි ඇත්තටම ඒව ෆලෝ කරනවා. මම කොහොමද ෆලෝ කරනවා ඒවා. ඉතින් මේ ඩාර්ක් ෆැක්ෂන් එක මොකද්ද කියන දේ අන්තිමට අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට අපි හැමදේම පැත්තකින් දැන් තියෙනවා. ඩාර්ක් බෙටර්නේ පැත්තකින් තියෙනවා, ෆේමහට් පැත්තකින් තියෙනවා. මේ හැමෝම පැත්තකින් තියලා අපි දැන් හොයන්නේ මේ ඩාර්ක් ෆැක්ෂන් එක මොකද්ද මේ විචගේ යටතේ විච නේ සෝරි විචගේ යටතේ තිබ්බ. හරිද? ඉතින් මේ ඒ තමයි වැදගත් දේවල් මේ සීසන් අප්ඩේට් එකත් එන්නේ. මම හිතනවා ගොඩක් අය මේකට ඉන්ට්‍රස්ටිව් වෙයි කියලා මේකෙන් පස්සේනේ. අනිවාර්යෙන් මේ කතා හොයන කට්ටිය මේ පැත්තෙන් හොයයි. PvP ඕනයි මේ පැත්තෙන් හොයයි. PvE ඕනයි මේ පැත්තෙන් හොයයි. ඔක්කොටම හරියන විදිහට මේ හින ලාර්ජ් අප්ඩේට් ගොඩක් මේකෙදි වෙනවා. හැම තැනම වෙනස් වෙනවා, ආයෙ වෙනස් වෙනවා, ආයෙ නැති වෙනවා, ආයෙ වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනවා. right? ඉතින් මේ ඔය විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. සීසන් පැත්තෙන්, ගේම් එක පැත්තෙන්. ඉතින් මේ අදහස් කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් තියෙනවා නම් මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පාර්ට් එකට ගියොත් අපි කස්ටම් සර්වර්ස්. කස්ටම් සර්වර්ස් කියන මේ ඇතර මේක පට්ට ඒක ඉල්ලෙල් හිටපු එක අකාරයි. ඉල්ලෙල් හිටපු එක තමයි. ඉතින් මේ කස්ටම් සර්වර්ස් වල අපිට ඕන දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට වෙදයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එන්න මේ එනිමීස් ගෙන්නන්න පුළුවන්. ලූට් ස්පෝන් කරන්න පුළුවන්. නැව් ස්පෝන් කරන්න පුළුවන්. ටෙලිපෝට් වෙන්න පුළුවන්. පාව වෙන්න පුළුවන්. ඕන එකක් පුළුවන්. හරිද? කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නැව්වල වීල්ලෙක් ගලවලා අයිලන්ඩ් වල හයි කරනවා ඒව කරන්න බෑ. මේ ඒ වගේ අමුතු දේවල් කරන්න බෑ. කරන්න දේ කියන්නේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න තියෙන දේවල් අපිට ඒ විදිහට ගේම් එකේ තියෙන දේවල් අපිට ඒ විදිහට එකේ අපිට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් සර්විස් එකක් ගන්න ඕන කියලා කියනවා. මේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක මම හිතන්නේ මාසෙකට එන එකක් වෙන්න ඕන. මාසෙකට හරි අවුරුද්දකට අපිට එහෙම බයි කරන සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්.
එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එක්කෙනෙක් වෙනම ගන්න ඕනේ නැත්නම් එක්කෙනෙක් ගත්තාම ඇතිද දන්නේ නැහනේ. නෑ එක්කෙනෙක් ගත්තාම ඇති. හොස් කරන එක්කෙනෙක් ගත්තාම ඇති. දැන් ඕක ඇවිල්ලා දැන් වෙන්නේ දැන් දැනට ඒක තියෙනවනේ. පාර්ට්නර්ස් වල තියෙනවා. එතකොට පාර්ට්නර්ස් කියන්නේ තනිකර සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගත්තේ උන් වගේ තමයි. එතකොට උන් යටතේ එකක් උන් හොස් කරොත් අනිත් අයට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඔක හොඳම උදාහරණය තමයි කස්ටම් කාඩ්ස් තියෙන ඔය ගේම් වල, මොබයිල් ගේම් වල. Free Fire, Call of Duty ඒවල තියෙන. කස්ටම් රූම් දාන්නේ. ඒවට කාඩ් එක ගන්න බෑ, බයි කරන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි. එතකොට ජොයින් වෙන්නේ උන්ට ඒ කාඩ් එක බයි කරන්න ඕනේ නෑනේ. උන් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතන්නේ මේක ලිමිටේෂන් එකක් දායි කියලා ගොඩක්. හේතුව මොකක්ද දන්නවද? ඒගොල්ලෝ ෆුල් සර්වර් එකකට හොස් කරනවානේ. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඒගොල්ලෝ දුන්නොත් එහෙම මේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් සර්විස් එක ඔයාලා කිව්වාගේ එක නැව් දෙකකට තුනකට එහෙම දුන්නොත් එයාලට කොහොම සර්වරේ දාන්න බෑ. ඔව් හරිද? ඒ දවස් ගන්නට ඒගොල්ලෝ සර්වරේ දාන්න ඕන කොහොම. හරිද? ඒක ඉතින් තේරුම්න්නේ නැහැ උන්ට නැව් දෙක තුනකට දාලා. ඉතින් කොහොමත් ඒගොල්ලෝ ඒක දානවා. මොකද කස්ටමර් සර්වර් කියන්නේ ඒකනේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා මේකේ තවත් තැනක් කිව්වා සූප් එකේ 16 දෙනෙක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒක හොඳද කියලා. ඔව්. ඉතින් ඒක හරිනෙම. දැන් නැව් එක දෙකට ගත්තත් අපිට නැවත් දා ගන්නවා මට ගැල් එකක්. උනම රෙකෝඩින් එකක් කරන්න ඕනේ. ගැල් දෙකක් තියෙනවා. අපිට නැව් දෙක පෙන්නනවා නම් හරි අවුලක් නැහැ. ඔන්න නැව් දෙකක් දැම්ම වැඩේ කරා. හරිද? එතකොට ඕන තරම් ගත්තා ඒකනේ. එතකොට දැන් එක නැවක් දැම්මොත් දැන් අපිට එක නැවක් ඕනේ කියලා හිතන්න. එතකොට එක නැවෙත් අපිට ඕන තරම් දාගෙන වැඩේ කරගත්තා. එක නැවක් දාලා. අපිට නැවක් ඕනේ නැහැ කියමුකෝ. එතකොට සූප් එකක් විතරක් දාලා අපිට වැඩේ කරගත්තා. ඔව්. තේරුණා? ඒක කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. එතකොට මේක මේ එහෙම සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දෙන එක හොඳයි නිකන් බයි කරන් දෙනවට මම කියන්නේ. එතකොට මේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් ටර්ම් එකේ ඉතින් මාසයක් නැහැ. මාසය ඇතුළත අපිට ඕන දෙයක් කරතයි. දැන් ඒක මම කිව්වේ දැන් ඔයා කියන වගේ දෙක තුනකට බයි කරන්න තියෙනවා නම් එහෙනම් ඒගොල්ලෝ අර විදිහට හදන්න ඕන. ඒක. වෙන. බයි කරලා දාන්න. මේකේ හොස් කරලා මැච් වලට වෙන දෙන්න විදියකුත් නැහැනේ. මේක දෙනවා නම් ඔව් දෙන්න බෑ ගන්නකට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දීලා මම හිතන්නේ එහෙම දෙයි කියලා. ඔව් ඒක තමයි. මේ එහෙම දීලා තේරුම් නැහැ නේ. මේක ඒතර ඔක් ගන්න නැහැ මේ රිපීට් ගන්න නැහැනේ. ඔක් ගන්න නැහැ කවුරුත්. මේ එහෙම ඒක දුන්නු තමයි. පැය ගන්නකට. මොකද ඉතින් අපිටත් දැන් ලංකාවෙන් පැය ගන්නට නම් තේරුම් නැහැ. ඔව්. මේ ඉතින් නෑ මේ එහෙම වුණොත් එහම අර වගේ මාසෙකට වගේ තමයි දෙනවා ඇත්තේ. මාසෙකට දෙනවා. ඒතර එතන ඉතින් ටූල් කිට් එක අපේ මේගොල්ලෝ සිනමැටික් වීඩියෝ ගන්න එක. ඒක තමයි පට්ටව සිද්ධිය. ඔව්. ඒක මාරම ආයේ සුපිරි. ඒක ඉතින් පාවිච්චි කරන ඉතින් දැනගන්න ඕන. ඉතින් ඒක අර GTA එක වගේ ඇති. ඔව් ඒ වගේ නේ. අපිට හදලා එතනින්ම ගන්න GTA පුළුවන්. එක අර ඉන් ගේම් තියෙන එක වගේ. කැමරා අමාරු කරලා එහාට මෙහාට. ඒක සුපිරියට දී. ඉතින් ඒත් එක්ක තව අප්ඩේට් එකක් එතනදී කියනවා සේව් සීස් වලට. සේව් සීස් වලට නැව් එකකට වඩා දාන්න පුළුවන්. හරි මේකත් ඇත්තටම සුපිරියක් තමයි. ඉන්වයිට් කරන්න පුළුවන්. නැව් වලට ඉන්වයිට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේගොල්ලෝ කිය ප්ලේස් වලට ඉන්වයිට් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අරගෙන නැව් වලට ඉන්වයිට් කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි ෆ්ලීට් එක හදා ගන්න පුළුවන් සේව් සීස් වලට. මම කියන සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක නැතක් කවන්න ඒක තියෙනවා නම් සල්ලි දෙන්න ඕන නෑ නිකන් කරගත්තා හැකියි. අර සිනමැටික් දේවල් ගන්න බැරි විතරයි. වෙනස නෑ මෙහෙමයි. මෙහෙම එකක් තියෙනවානේ. අරකි අපිට දේවල් ස්පෝන් කරන රොබෝ ගන්න වාසියක් තියෙනවා. ඔව් එහෙම වාසි තියෙනවා. එහෙම ඒකයි අර සිනමැටික් කැමරා විතරයි. සිනමැටික් කැමරා විතරයි. සබයිට් ලෙවල් කරන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් ඒකේ අපිට ඉතින් අපි මෙච්චර කල් අපි ඉල්ල හිටියේ ඕවා නෙවෙයිනේ. සිනමැටික් කැමරාවත් ලූට් ස්පෝන් කරන එකවත් ඕවා නෙවෙයිනේ. අපිට ඒව කරගන්න පුළුවන්. අපිට අපි කිව්වේ 96ක් දාගන්න සර්වරයක් දෙන්නකෝ. එච්චරයිනේ. එච්චර විල්ලුවේ. කරගන්න පුළුවන්නේ පුළුවන් ඉතින් මං කියන ඉතින් එච්චරයි ඉතින් වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ කත්ත සරක් වගේ තමයි ඒක අපිට ඔව් රීට් එකක් දෙනවා කියන්නේ ඒකේ නෑ ඒකේ අන්තිමට කීයක් හරි හම්බෙනවත් එක්කනේ ඔව් අරගේ හම්බෙන්නේ නැහනේ ඔව් ඒක තමයි හම්බෙන්නේ ඉතින් අපි ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් කියන්නේ අපි ගත්තොත් අපි අවුරුදු 30 වගේ ලොකු ඉවෙන්ට් අපිට කරන්න මේක ඇත්තටම නික කර ගෙදරට ගෙනත් දුන්නා වගේ වද දෙන්න කවුරුත් නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් ඇත්තට මාසෙට එක ඉවෙන්ට් එකක් ගන්න කරන්න. ඔව්. ඒක ප්ලෑන් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඔව් ප්ලෑන් කරලා ලස්සන කරලා අපි සීසන් එකට එක ඉවෙන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ තරඟ ගන්න පුළුවන් කම්පිටිෂන් ගොඩක් දේවල් අපිට කමිටි වෙන කරන්න පුළුවන් දැන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට ඉදිරියේදී හොඳයි. 2020 හොඳයි ඔයාලට. 130 අපේ channel එකේ 130 බලන කට්ටියට හොඳයි ඒක. right? නෑ මේකේ මොනවාද සේපසීස් වල අප්ඩේට් එකකින කවල්ද කියලා කිව්වේ නෑනේ. මාස 6කින් early 2026 early.
මුල නැන ඒකත් එක්ක තවර ගෙන්නේ ඒකට කලින්යි බොහෝවිට ඊට කලින් නේ ඉතින් ඒක ඇත්තරම සුපිරි මොකද මම ඇත්තර අපි කියෙන අපේ ශෝසප් ගොල් ටෝල්ටේ සීසේති ඒකරන ඇත්තර ටික ඒකටික වැඩිකක් වැඩේට මොකද ඒ අපි ලොකු ප්‍රජෙක්් එකක් මේ ලොකු ප්‍රජෙක්් එක අපි සාර්ථක කරගන්න ඇතරම අපිට මේනකට අපිට තාමත් ස්ක්‍රප්ට මාස ගානගෙන ස්ක්‍රප්ටි බොද මේක පට්ට වැඩක් මේ වැඩේ ඒක තාමත් ඉවර නැහැ ස්ක්‍රප්ටිම් පාට් එක අපි දස් විසි පහ ඉවර වෙනකම මේ ස්ක්‍රප්ටි පාට් එක යන්නතම පිතගේ එතකොට දස් විසි හයිරි තම රෙකෝඩ් කරන්න ඉතහින් එතර දසිය රෙකෝඩ්ක ඇති මේ වගේ දෙයක් කාවොත් අපිට සුපිරියත්තා දොස්සට වැඩේ දෙන්න පුලො එතරට දසියනක අප කොමත් ඉන්න වෙන රෙකෝඩි පාට පටක මේ ඉතින් ඔයදිර තම වැඩේ සිත්තු එතකොට ඇත්තරම ඒක හොඳයි ඒක පට්ට ඒක සුපිරි ඇතන මේ හැබැ මෙහෙමයි කියන්න ඕන එක දෙයක් අපි මොන කස්ටම් සවරය දුන්නත් මොන විදිහේ දෙයක් දුන්නත් ඒ ඉවෙන්ට එක හරියට කරන්න ඕන ඒක කරන විදිහ දැන ඉන්න නිසා ඉවෙන්ට එක හරියට කරන්න ඕන විකාර කරලා හරියන්න තින් මේ ක්‍රියේටවිටි දේවල් ඇතන ගොඩක් ක්‍රියේටවිටි දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරට මේ කස්ටෝසර ඇත් එක් ඇතර අපි කස්ටනසව නැතුව මිච්චර දෙයක් කරාන මුකුත් නැතුව විච්චර දෙයක් කරාන අපිට ඒක කම්පුඩා කියන්න ඉතින් අරටිකක් වේ අතින් මහමයකට පිකාට වැසි බාන වැසිව කරත් දුට්ටගේ අපිට ඊටත්තොඩා කොල්ටි කටෙන් කෙලින්ම මාරම කොල්ටි කටෙන්ට අපට ඉදිරිදි කනගුල සියොත්තිස් පැත්තේ මේකල් මේ විදියට සපොට් ඇදු අතර අප චැල්ලත් එකතුරයින්න කට්ටියට ඒක ලොකු ආසියක් ඉරම හිතර වෙලා ඉතුරු සෑහෙන වෙලාවත් ඉතුරු යනික අපිට ලොකු දෙයක් දෙන්න පුළුවන් කලින් අපිට කරන්න බැරි දේවල් දැන් කරන්න පුළුවන් ඔවු ඒක නෑ ඉස්සර අපි එකට සෙට්ෙන්න්නම සහන වෙලාවක් කරන ඒක ඒ ගන්නක් නිකන් නාස්තින නාස්තිය ඒකද ඇතුම පොටේ දාල ගිල්ලතුකද එක මෝජී දාන විනාඩිකන නඩ හරිෂෝ ඉතින් මේ ඒක තම තියෙන වැඩි ඉදිරිද අප චැනල්ලෙත් ගොඩක් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා ඉං ඔගලට ගොඩා ක්‍රික්ස් කර විදිර මේ චනල්ලෙ ඉදිරිදි වල බලාගෙන පුළුවන්ගෙන සියොත් සා ස්පෝස කට පමණයි ඉතින් අපි අලුත් වෙනමලුත්තට පට ගන්නොත් රන්වට උපොයිට් වන්න අප්ඩේට් එක එතකොට අප්ඩේට් එක මේජ ෆීච එක වල දැනගන්න ඔන්න ගොලට තියෙනවා පෝස්ට් අපි දානවා පසර්ස් එතින් ඒ පසර්ස් ඔගොල්ලෝ විසඳන්න තිය පසලිවට ඩොකමට කම්බන ඩොකමට එක තබ මේන් ෆීච එක ඇඩ්වෙන් එතට ඒ ෆීච එක සම්බන්ධෙන් කටතුකාට මමයි තව දෙන්නෙකුයි එකන මෙතර ඉන්නවත් එක තව එකරකින්න වෙනද පේට නෑ ඉතිං ඒකට එකතුලා කරන්න ඉතින් මේක අපිතන ගොඩා සාර්ථකය කියල ඉදිරිී ඉතින් සියොත්තිසකට කැමති කට්ටිය මේක රැඳයි අපිට වෙනගේම් වලට කැමති කට්ටිය අපි වෙනම බලු ඉතින් ඒක අනිමාන්‍යම කියන්න ඕන ඉති මේ චැනලේ පැත්තේ වෙනදේ වෙන දේ ගැන ඉති මේක විවර වෙනවා ඊළඟ මාසෙන්නේ ඊළඟ මාසිදඟ පීලක වැඩේ පටන් ගන්න එතකොට වලට සියොත්තිස් කෝසියොත්තිස් කෝ කියලා හන්න දෙයක්නෑ ගොලන්ට සියොත්තිස් තාමික බලාගන්න හම්බේ ඔරයි ඔය තමයි ස්පේෂල් අප්ඩේට්ස් ටික ඉතින් මේ ගැන අපි විස්තර ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට ලබා අපේ සෝෂල් මීඩියා ෆලෝ අප් කරන්න අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න WhatsApp කියලා ගන්න තුරු WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ Discord එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපේ YouTube community post සම්බන්ධව පොඩක් විමසිලිමත්ව සිටින. ඉතින් මේ platform තුන විතර අපි දැනට අපේ දේවල් දාන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්ලයින් සපෝට් එකකින් තමයි මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව දුරටත් අපිට ක්‍රියේටිව් කන්ටෙන්ට් මේ විදිහට කරන්න ඔන්ලයින් සපෝට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ඉතින් මේ සියුත්විසේ මේ හම්බෙච්ච chance එකත් එක්ක මම හිතන්නේ පට්ට දේවල් ගොඩක් අපිට ඉස්සර කරන්න පුළුවන්. මම හිතිය හැමදේම මම හිතේ තිබ්බ හැමදේම කරගන්න බැරුණ හැමදේම වලට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා මේකත් එක්ක. right. ඉතින් ওই ටික තමයි අද කමිටි එකට කතා කරේ. ඉතින් මේ අන්තිමට බලන කෙනෙක් ඉන්නා නම් මේ ලයිව් එක මුලින් නම් බලන්න. මොකද ගොඩක් වැදගත් දේවල් මේකදී කතා කරා. right. ඉස්සරහට එන සීසන් ගැන සහ මොනවද දේවල් වෙන්නේ කියන දේ පැහැදිලිව මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේකෙන් කියන්නේ වීඩියෝ එක බලපු නැති තේරුම් නැති කට්ටියට වීඩියෝ එක බලලා මම හිතනවා මම තේරුම් කරා ඇති කියලා නේ.
ඒක තේරුණානේ මයිද තේරෙන්න ඇති ඉතින් ඊළඟට මාසයට වෙන දේවල් ටිකට ඔව් මාසයට වෙන දේවල් ටික ඊළඟ මාසයට ඉතින් කමිටි ඩේට් එකක් එන්න සාමාන්‍ය මාසයකින් පස්සේ හරි මාසයකින් ජනවාරි වල වගේ අපිට තව කමිටි ඩේට් එකක් බලන්න පුළුවන් අපි ඒකත් බලමු ඊට පස්සේ ඊළඟ මාසය ගැන අපිට ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් ඉතින් අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්න අතර ගොඩක් නැති වෙලා ගියා ඒකෙන් පස්සේ ඉතින් ඉස්සරහට බලාගෙන ඉන්න මේ කතාව කොහොමද වෙන්නේ කියන දේ ගැන කතාව කොහොමද වෙන්න තියෙන්නේ ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියන්න channel එක. මොකද මම ෆලෝ අප් කරන්නේ ස්ටෝරි එක සහ ඒ අදාළ ටෙක්නිකල් පාර්ට් එක පමණයි ගේම් එකේ. එතකොට අපි ඒ සම්බන්ධ දේවල් තමයි කරන්නේ ගොඩක්. වැදගත් දේවල් පමණයි. එතකොට මේ ගේම් එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔයාලට කැමති නම් මේ දේවල් දැනගන්න වෙන කොහෙන්වත් වැදගත් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියන්න channel එක අනිවාර්යයෙන්ම. ඉදිරියේදී මම අලුත් අප්ඩේට් එක දැන් අපි 19 එනවනේ අප්ඩේට් එක. 19 වෙනි අරගෙන මේ සීසන් එකේ තර්ඩ් පාර්ට් එක තුන්වෙනි පාර්ට් එක අපි 19 වෙනිදා ලොන්ච් කරනවා. ඒතකොට එතනදිත් අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ. සාම මේක අන්තිමට පැහැදිලි කරනවා. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔයාලා මගේ සියුත් ලයිව් බලන්නේ කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම නොදන්න කට්ටියට දැනගන්න ෂෙයා කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අද අපි ලයිව් එක නවතුමු නේද? අදින් එහාට මම හිතන්නේ තව කියන්න දෙයක් නැහැ. right ඩේට් එක ගැන ඔක්කොම කතා කරන්නේ නොටිෆයින් බෙල් එක ඔබන්න මේ අප්ඩේට් එක ගැන අපි කතා කරා මම කියනවා මම හිතන්නේ ඔක්කොම කතා කරා මන්නේ කතා කරේ නැති මොනවද තියෙනවද කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යටින් දාගෙන යන්න පොඩි කමෙන්ට් එකක් මම කියන විස්තර අරන් එන්නම් ඔය ටික තමයි සිද්ධ වෙන්නේ okay right so David story පැත්තේ වෙන සිද්ධියේ ඔක්කොම අපි කතා කරා right එහෙනම් අදට අපි කැපෙමු කොහොමද දන්නේ හෙට ලයිව් එකක් දන්නේ නැහැ අද අපි ඊළඟට අපි ලයිව් වෙන තියන ආයේ හෙට නේ බා සිකුරාද නේ හෙට ඔව් සිකුරාද හෙට එන්න තියෙන්නේ සියුත්තිස් මේ හරි එහෙම නැත්නම් අපි සියුත්තිස් ලයිව් එකකින් හම්බෙමු කමෙන්ට් එකක් දාන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා එලකිට එහෙනම් අපි යනවා හැමෝටම good night එහෙනම් thank you මේ විතර සෙත් වෙච්ච හැමෝටම ඉදිරියේදීත් මීට වඩා quality content අපි අතරම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙනම් අපි යනවා හැමෝටම good night BS ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ක්‍රියේටර් කූ එකට බැඳෙන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවනේ අපි අලුත් අවුරුද්දට කට්ටිය ගන්නවා ක්‍රියේටර් කූ එකට බැඳෙන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවනේ අපේ පයිරස් chat එකේ තියෙන ක්‍රියේටර් කූ කියලා වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ඒක බලන්න ඒක බලලා ඔයාලා මට කියන්න ඔයාලට බැඳෙන්න ඕන කට්ටිය ඒකත් එක්ක එහෙනම් අපි යන්න හැමෝටම එහෙනම් good night thank you මේ විතර සෙත් හැමෝටම bye bye set to hit අපි ගියා